Yeah. Well, we should get started. I hope that everyone who's the German group can see. Um, I will go slow so that the translation will be good. I'm Susan Kibler. I'm the founder of Delivering Dreams Surrogacy Agency. Today, the topic is surrogates. So we're going to start it out with an interview of Karina, who's a surrogate. She's a two-time surrogate, once with a different agency, and then recently she came and did her program with us. Karina, I'm going to ask you questions in English, and Yvonne is going to translate and then translate back into English. So, first question everyone always asks is, Karina, you have your camera turned off. Why don't you want people to see you and recognize you? Why don't you want your picture and your identity and all your information visible on the internet and kind of there forever? Доброго дня, Карина. Скажите, пожалуйста, у вас на данный момент выключена ваша камера. Скажите, пожалуйста, почему вы не хотите, чтобы люди видели вас, узнавали, почему ваше решение таково, что вы скрываете свою личность? В чем заключается эта причина? Большинство людей просто не понимают и осуждают суррогатное материнство. Многие люди думают, что это продажа людей, вплоть до того, что продажа младенцев на органы. И я полагаю, что биородители, которые сейчас здесь, они тоже хотят иметь свою конфиденциальность. И вот потому я и за открытым экраном. Спасибо. Well, most of people just do not understand what surrogacy is. They also think that it might be even like selling kids or babies for organs. People also can be very judgmental when they don't understand everything. Something also you decide and don't want everyone in the world to know. Only those you want to tell. It also could be a reason. And the same is for all intended parents. Both of intended parents would not want their photographs somewhere to be in the internet, because once it is posted in the internet, it will be forever there. So she believes that most of the couples, even on this call now, would also think that it is a private decision of each person. So that's why she wants to hide her identity. And why did you become a surrogate? Скажите, пожалуйста, почему вы приняли решение стать суррогатной мамой? Я хотела помочь биородителям иметь детей, и, во-вторых, я хотела улучшить свои жилищные условия. Спасибо. Well, the first reason to become a surrogate mother was to help the intended parents to make their dreams come true, to get a baby. And the second reason was to improve the living conditions, like purchasing a house. And is that what she used the money for, or what has she used the payment for? Скажите, пожалуйста, на что вы потратили вознаграждение от программы суррогатного материнства? На дом? Delivering Dreams или первую программу? From the first program or from the second one with Delivering Dreams? Either or both. Обе. Ну, первую программу я сделала ремонт в своем доме и купила машину. А вторую программу я еще деньги не потратила, жду того случая, чтобы их потратить. Well, from the first program, she spent money on buying the car and making the payment in her own house.
Speaking about the second program with Delivering Dreams, she still has money, and she's trying to decide where to spend them the best. Another thing people always ask is, did you bond with the child and in any way or at any time want to keep the child? Or do you know of other surrogates that have wanted to keep the child? Скажите, пожалуйста, была ли у вас какая-либо привязанность к ребенку? Хотели ли его оставить себе, не отдавать? Либо, возможно, знаете случаи, когда суррогатные мамы не хотели отдавать? Ну, суррогатная мама, когда ты уже туда идешь, ты уже все осмыслил, и ты понимаешь, что ты идешь туда ради своих каких-то предпочтений. Ребенок суррогатный — это понимание того, что это не твой ребенок. Этому надо психологически быть подготовленным. То есть я не хотела себе оставить ребенка ни в коем случае. Спасибо. Now she never wanted to leave the child or baby. When you're coming into surrogacy, you need to understand that it will be not your baby, and one day you will need to give it to intended parents. So first of all, you need to be very calm and stable in psychological meaning. And she laughed and said she had to know no way that she ever wanted to keep the child. So you didn't want a bigger family, Karina. Ты не хотела побольше семья? Нет, спасибо, мне своего ребенка хватает. У меня почти сын, мне хватит. She has her own kids, so that the kids she has already is definitely enough for her and her family. Karina, you did 2 programs. One first with another agency and then with us. Can you compare the 2 programs and the agencies? Карина, скажите, пожалуйста, у вас были программы в 2 разных агентствах. Одно в стороннем и второе у нас Delivering Dreams. Можете ли сравнить эти агентства, сказать, где вам понравилось больше? Ну, если сравнивать, то мне понравилось Delivering Dreams, но это не реклама. Просто здесь очень хорошее отношение к суррогатным мамам, и все вовремя. В первом агентстве у меня было чуть-чуть проблемы с выплатами, но мы их решили, но все же они были. Понял, спасибо. Well, she enjoyed Delivering Dreams more, but it's not an advertisement. But anyway, the reason was, first of all, in payments. With Delivering Dreams, she had no problems comparing to the first agency she was in. And also the most important thing for her, it was a very kind medical staff, all possible care during the pregnancy. But she also got all payments from the first program as well. Well, she had problems, but she got all payments. Which country were your intended parents from, Karina, the first program and the second program? Скажите, пожалуйста, с каких стран были в первой и во второй программе биологические родители? Ну, в первой программе у меня были родители с Великобритании, а во второй с Америки. During the first program, intended parents were from the United Kingdom of Great Britain, and speaking about the second program, they were from the United States of America. Did you have contact with the parents during the program? Скажите, пожалуйста, контактировали ли вы с биологическими родителями напрямую во время программы? Первая программа, я только была знакома, на знакомстве виделась с биородителями, и мы больше не общались, только в роддоме еще раз виделись. А во второй программе, да, я общалась с биородителями с самого начала, с 12 недель, и до сих пор общаюсь.
During the first program, she spoke with intended parents only twice. First time it was during the meeting with them, and the second time during giving the birth in the maternity house. Speaking about the program in Delivering Dreams, she started to communicate directly with intended parents, starting from the week 12 of the pregnancy. And even now, she's still communicating with them. What type of communication did you and do you have? What did you talk about? What was the relationship like? На What что, did you share? как вы можете описать ваше общение с биологическими родителями? На что это похоже? Как именно вы общаетесь? Чем делитесь с ними? С биородителями, ну, мы общаемся, как, скажем, друзья. Общаемся, переписываемся, фотографии, видео. Я не говорю, что это там они меня заставляют или я их заставляю. Мы просто как близкие друзья. Вот. Это более на то похоже. She can say that they're like very close friends. They're sharing news, pictures, videos all the time. So in general, yes, they are very close friends now. And was that something she enjoyed, that contact throughout the pregnancy? Скажите, пожалуйста, вообще в целом понравилось ли вам общаться во время программы с биологическими родителями? В моем случае это была очень сильная поддержка, потому что у меня программа проходила, когда началась война, и в период войны я была в другой стране. Вот их поддержка каждый день мне очень-очень было приятно, что они думают, поддерживают, и не только за ребенка думают, а и за меня, и за мою семью. Yes, it was a great support for her since her pregnancy was during the beginning of the war. When she was not in Ukraine, she was abroad. So it was a really great help when intended parents were asking questions about her health, her safety. So it was a really nice care. And as she says, not only about their child, but really personally about her, caring about her too. Tell us about, since your experience, Karina, what type of person makes the best surrogate in terms of like age and children and support, things like that? Скажите, пожалуйста, Карина, основываясь на вашем опыте, какой человек, какого типа, по каким параметрам больше всего подходит на роль суррогатной мамы? Возможно, есть какие-то мысли, можете поделиться? Ну да, конечно, она должна быть старше 25 лет. Она должна иметь детей хотя бы больше 3 лет, жить в маленьких городах, не в больших мегаполисах, чтобы жила в отличных условиях жилищных, ну и чтобы была в основном поддержка от семьи, не курила, не пила, чтобы вела хороший образ жизни. Спасибо. Well, yes, definitely she can share some important things like being a surrogate mother. Or a great surrogate candidate should be older than 25 years old. She need to have her own children already. She needs to live in a small village or a small town far away from big cities. Also, she must have all possible support from her family, someone who will take care about things like laundry, cooking, cleaning around the house. So these factors are very important for a good surrogate candidate. She also mentioned not having children under 3. And really excellent living conditions, making sure that no one in her family does any drinking or smoking. When you were pregnant, Karina, before the war,
and then through the worst part of the war, and you gave birth in April. Can you explain what happened during that time, how we handled that, where you were? А скажите, пожалуйста, когда во время первой вашей программы у вас были Нет, роды, второй, с и нами. с Delivery and Dreams, когда была вторая уже программа по родам, когда у вас роды были непосредственно во время войны, уже в апреле, как это вообще в целом происходило? Можете описать, как вы это пережили, как это все было? Да, конечно. Сначала перед войной нас перевезли в Львов. Когда началась война, мы уже переехали в Польшу, в Краков. В Кракове мы были, вернее, я была до 38 недель, потом меня перевезли в Львов для родов. Ну, в принципе, было все нормально, комфортно, меня все поддерживали. Сьюзен, Оксана, куратор, они были 24/7 постоянно. То есть какие-то у меня были вопросы, я всегда получала ответы на эти вопросы. И родила я в роддоме во Львове. Очень хорошо ко мне отнеслись и врачи, и, в принципе, все, кто там был, роды прошли хорошо, все было хорошо. Вот так. Ну, это было комфортно. И из-за того, что меня поддерживали все время, у меня и настроение было, и я о войне практически и не думала. Спасибо. Well, before the war, she was in the western part of Ukraine, and once the war started, she Мы moved. переехали, Yes, she moved to Poland before the 32nd week of her pregnancy. For the time of giving birth, she moved to Lviv, and the birth was also in Lviv, in the maternity house. Everything was fine. She received all possible care, support, and help from Delivering Dreams, especially from Susan directly, from Oksana. So with all possible help and support, she didn't even think about the war. So everything was fine. She enjoyed. It was very comfortable for her, receiving so much help and support. One of the things I know personally, Karina, that a lot of journalists have been all over Ukrainian surrogacy since the war. Early on in the war, you spoke with a number of journalists, and a lot of our other surrogates did too. Why is it that you categorically do not want to speak with journalists now? Скажите, пожалуйста, Карина, у Сьюзан есть такая информация, что не только вы, но и другие суррогатные мамы общались с журналистами и во время войны, и после самых напряженных боевых действий. Скажите, пожалуйста, почему большинство, да и в целом, как и вы, отказываются общаться с журналистами? Какова причина на это? Ну, это, наверное, самая больная тема, потому что журналисты, они, ну, можно сказать, вначале они приходят своими вопросами, но они уже, мне кажется, у них подготовленный какой-то там сценарий, по которому они хотя бы спрашивают мой вопрос, но они делают так по-своему и расписывают свои потом статьи и какие-то там, не знаю, интервью, они расписывают как им угодно, а не как услышали это от меня. Вот из-за этого перекручивания информации я не хочу давать больше интервью. И у них всегда типа какой взгляд на суррогатство? Ну, они, да, у них негативное смотрение на суррогатное материнство в принципе. И потому и статьи, и интервью выходят, что суррогатные мамы постоянно плохие. Спасибо. Well, most of the surrogates are not happy to speak with journalists due to some reasons. It seems that most of the journalists, when they're trying to ask some questions or something like that, they already have answers, and that answers are not the same as they received from the surrogates. Moreover, when the article is posted, it is
not that words which were described by surrogates, mostly like a lie, and in most cases they are showing the surrogacy from the bad side. That's why most of the surrogates do not wish to talk with journalists at all. What is the role of our surrogate coordinator? Скажите, пожалуйста, а в чем заключается роль суррогатного координатора? Ну, мне кажется, что суррогатный координатор — это, наверное, самый главный человек, который находится возле суррогатной мамы все время беременности, плюс он работает 24/7, потому что звонишь ему ночью, он ответит, звонишь ему днем, он ответит и даст какое-то решение вопроса, хотя даже это будет просто минимальный какой-то вопрос, который тебя волнует, и ты можешь спросить, и тебе дадут ответ. Это очень круто. Well, she thinks that the surrogate coordinator is the most important person during the pregnancy for each surrogate mother. Surrogate coordinator is available 24 hours per day. She can or he can always support surrogates, help with any question, even during the night or during the sunrise, because sometimes you need assistance even very late. So surrogate coordinator makes a lot of sense for each surrogate mother. It's the most important person during the whole pregnancy. And one of the things people or parents might not be aware of is that there's a lot of communication between surrogates. Perivodi. Perivod? Ivan? Once again, please, problems with connection. Oh, sorry. One of the things that parents might not be aware of is that there's a lot of communication between surrogates. Скажите, пожалуйста. Нет, это не вопрос, это статья. Также не все родители знают, что также очень многие суррогатные матери общаются между собой. That online, a lot of them share their experiences about doctors, clinics, agencies. They share what's good and what's bad, mostly on their own like private social media channels. Да, как мы знаем, многие суррогатные матери общаются между собой онлайн, через какие-либо мессенджеры, на форумах, обсуждают врачей, клиники и тому подобные вещи. Да, у нас есть такие чаты в социальных сетях, в Вайбере, ну, в многих социальных сетях. Мы общаемся о своих программах, о своих проблемах, о лучших врачах или худших. И понятно, что сейчас девочки идут там, где хорошие врачи, хорошие отзывы. В основном это так. Yes, that's true. They have a lot of chats, forums, groups. Where surrogates they discuss clinics, doctors, feedbacks of each agency. So when you know all this information, you can choose the most suitable and comfortable agency to do the program of surrogacy. Sorry. And Karina, you told me a very funny story about what one agency is doing to get reviews. Карина, скажите, пожалуйста, вы как-то упоминали о том, что знаете некую историю, где какое-то агентство поощряет хорошие отзывы каким-то образом. Да, я знаю это агентство. Да, там поощрение iPhone. То есть девочка еще не закончила программу, ее за отзыв, пишешь отзыв и получаешь iPhone. А по факту в конце ты еще не закончил программу, и не факт, что тебе выплатят гонорар.
Yes, she knows a story about other agency where agency gives an iPhone, a smartphone for a surrogate mother to get a good feedback or a good review even before the end of the pregnancy surrogacy program. So once the surrogacy program will end, most probably a surrogate mother will receive only an iPhone, but no one knows for sure. Tell us honestly, since we're all not allowed on these channels, Karina, what do they say about delivering dreams? Скажите, Карина, пожалуйста, мы точно знаем, что также и наше агентство там когда-либо упоминалось. Что вообще в целом о нас пишут в таких каналах приватных, где вы общаетесь с другими суррогатными матерями? Ну, это, в принципе, закрытая информация. Most probably it's just the closest information to share about. Не переживайте, за вас пишут очень хорошие отзывы, у вас очень хорошие координаторы, и они знают, что делают. He says, do not worry. Everyone who are speaking about delivering dreams, they told that it's a good agency with nice doctors, a lot of care, support, and help. So do not worry about that. Only good things we will discuss about delivering dreams. Karina, is there anything we should be asking you that I've forgotten or you think you should tell to prospective parents? Карина, скажите, можете чем-то еще поделиться, что мы у вас не спросили? Какой, может быть, совет можете дать биологическим будущим родителям? Ну, что я могу сказать? Delivery Dreams очень хорошие врачи, заботливые координаторы, выплачивают вовремя постоянно суррогатными мамам, смотрят за ними хорошо, и они находят время, чтобы объяснить каждый шаг, что происходит в Delivery Dreams. Я даже не знаю, что еще ответить. У вас очень хорошая компания. Если они боятся из-за войны, I'm sorry, if they're scared about, and sorry, I speak too much. Let Ivan translate. Thank you. As an advice for all intended parents or like a potential who wish to start their surrogacy journey, Karina can highly recommend Delivering Dreams since all surrogates receive all possible care and support. All intended parents also receive all answers on their questions in time. All payments are done also in time. So it's a really nice choice. It sounds like with a lot of agencies, the surrogates aren't paid on time or paid in full. Скажите, пожалуйста, по сравнению с другими агентствами, правда ли, что в некоторых недоплачивают, либо платят не вовремя? Да, конечно, есть такое. Ну, просто сейчас этого меньше из-за того, что суррогатные мамы начали общаться между собой. Раньше таких чатов не было. Сейчас суррогатные мамы стараются общаться между собой и уже знать, где что, чтобы понимать, куда можно идти, куда нет. Yes, that's true, but nowadays surrogates are speaking with each other in social media, so they definitely can know which agency do not pay in time or have some delays in payments. So surrogates in this case, they can just choose the best one. So before we let Karina go, and thank you so much for your time on a weekend, are there any questions from anyone attending about for her? Спасибо вам большое, Карина, но прежде чем вы уйдете, мы хотели бы спросить, возможно, у биологических родителей, либо наших дорогих телезрителей, будет какой-то вопрос. Антон, размуть, пожалуйста. Хорошо, я буду рада ответить. She will be very happy to answer all possible questions. Probably someone will be
glad to ask. Да, есть еще вопрос. Скажи, пожалуйста, Карина, нравится ли вам общаться с биологическими родителями? Да, мне очень приятно знать, как моя дочка растет. Ей уже 8 апреля будет годик. Я очень рада, что они пишут, высылают видео, я ее вижу. Я говорю, мы с ними общаемся как друзья. Мне очень приятно. Yes, she loves to speak with intended parents. On the 8th of April, the baby will be 1 year already. So they're speaking all the time. They're very close friends nowadays. She's happy indeed. And I think they might, the person asking the question might be interested in during the pregnancy. During the pregnancy, did she enjoy speaking with the intended parents or having that relationship? Скажите, пожалуйста, нравится ли вам в целом поддерживать такой формат общения, быть постоянно на связи с биологическими родителями? Комфортно ли вам? Да. Не, Иван, Сьюзан имеет в виду, что нравилось ли Карине общаться с биородителями на протяжении беременности, то есть пока она была беременна. Вот. Ну да, мне Ага. очень приятно было общаться, потому что они меня очень поддерживали. Вот в период войны это очень чувствуется, потому что они за мою семью переживали и за меня. Они хотели прям максимально обезопасить как и меня, так и мою семью. Вот это меня очень поддерживало, скажем, тот момент. Yes, she enjoyed speaking with intended parents a lot, since she received a lot of care and support, not only about her, but also about the baby that was inside of her, it's possible to say. So she was very comfortable with that, with all support and care. And they especially also when- were a great deal of concern for her family and everyone around her. Just a lot of support and care. You wrote, Ella, you have a question? Yeah, hi. Good morning, good evening. I do have a question. So I can ask in English and then translate what I want to ask. Basically, my question is that a few times she mentioned that like people don't look at surrogacy in the best way possible. Like she mentioned in the beginning of the call, why she does not want to reveal her identity, and also like when talking with journalists, I just want to understand, like, does this impact in any way on her on her during pregnancy? Oh, You that's a know, good question. so I can, yeah, I can ask it in Russian as well. Карина, у меня вопрос такой. Вы несколько раз говорили о том, что люди не всегда смотрят на суррогатность с самой лучшей точки зрения. Да. Я хотела узнать, какое это на вас, если это на вас имело влияние именно во время самих беременностей? То есть, я скажу как своей точки зрения. Я, в принципе, от людей скрывала беременность. Я не распространялась, что я суррогатная мать или что-то еще такого плана. Меня поддерживала моя семья, это было самое главное. Я поняла. Окей. Спасибо. Well, Мне что-то дополнить или это, то есть... Давай, дополни. Просто я думаю, oh, sorry. I think one of the concerns is that this did, you mentioned that some people, that, I don't know, a great part of Ukraine as part of the entire world does not understand surrogacy and may be judgmental and look down at it. Did that in any way make your decision or the time of the pregnancy being a surrogate hard? Скажите, пожалуйста, Карина, не все в целом мире, как и в принципе в Украине, понимают, что вообще в целом, что такое суррогатное материнство.
доставляло ли подобное вам какие-либо проблемы и во время беременности, и после? Нет, конечно, никаких. Я работала госслужащим, ну, то есть нормально, все прошло, никто мне не тыкнул, может, что-то догадывались, но никто мне об этом не говорил. То есть моя беременность проходила комфортно, потому что, я же говорю, мои родные меня поддерживали. Плюс куратор, ну, то есть Сьюзен, вот это биородители, они меня всегда поддерживали, они были всегда на связи. То есть я не считала, что я делаю что-то плохое, потому что я наоборот знаю, что я делаю что-то хорошее. Тем более, что ребенок это всегда хорошо. Просто должна быть какая-то, как это, психологическая подготовка. Вот я за что говорила. Если человек готов к этому, и он это принимает, у него проходит программа хорошо. То есть должна быть просто поддержка семьи. Вот это самое главное. Well, she says that she never had any problems about that. She worked before on the government, so even during the pregnancy, probably people had some guesses that she's a surrogate, but no one and never asked about that. Also, the whole process of pregnancy was very comfortable for her since she received a lot of care and support, not only from the surrogate coordinator or from Delivering Dream staff, but also from her own family who supported her a lot. So that makes sense. Я скажу, что еще много что зависит от доктора. Ну, то есть докторов. Когда к тебе относятся хорошо, ты себя и чувствуешь хорошо. Вот в этом случае нас очень еще поддерживали доктор. Ну, то есть он вообще позитивный, и он относится нормально, позитивно. И он относится не как к суррогатной маме, он относится как к обычной пациентке. Also, a lot of things depends on a good doctor. In case if you are receiving a lot of support when the doctor is very kind person, very cheerful, you are feeling well actually. So that makes a lot of sense for the health and feeling of the surrogate mother. Also, we have one more question. What was the process like when the baby was born and when the parents came to meet the baby? Карина, скажите, пожалуйста, когда ребеночек родился во время вашей программы, да, какой был процесс и когда именно, на каком этапе приехали родители биологические, чтобы встретиться с ребенком? Мои биородители не приехали в Украину. Я родила, и ребеночка перевозила Оксана, менеджер. Она перевозила к границе. И как-то с родителями они уже там на границе встречались. She says that intended parents didn't come for the newborn. Oksana, our Delivering Dreams customer experience manager, took the baby and delivered it to the Ukrainian-Polish border to give it to the intended parents. And they met their newborn only on the border. And this was again, what time? Когда это было, скажите, пожалуйста, Карина? Ну, 8-го я родила, через 3 дня выписали девочку. The birth was on the 8th of April last year. Yes, and after 3 days after the baby was born, the baby was delivered to the Ukrainian-Polish border. And how was your recovery and how was the medical care after your birth? Скажите, пожалуйста, что касаемо вашего восстановления после родов, как это происходило, как долго это было, получали ли вы всю помощь в медицинском плане, не только? Ну да, после родов меня посмотрели врачи, потому что с роддома не выпускает, если какие-то есть проблемы.
У меня проблем никаких не было, меня выписали с ребенком, то есть на 3-й день. Я поехала домой, и через месяц я проходила обследование, которое оплатила же Delivery Dream. Ну, нормально все было, хорошо. То есть. She had no problems after giving the birth. She stayed in the hospital for 3 days like a baby. So she left the hospital on the 3rd day after giving birth. She received all possible care and testings from the medical staff, and also 1 month after giving the birth, she was tested by Delivering Dreams for all possible things, and everything was perfect. And what about follow-up? Скажите, пожалуйста, а в последующем были ли какие-то замечания по состоянию здоровья, по самочувствию? Нет, у меня было все хорошо. Нет, все хорошо. She had no issues, no problems. Everything was well. Yes, she had no complications during the delivery. Natural birth? У вас было натуральные роды или кесарево? Да, у меня были натуральные обеспечения. Yes, it was natural birth. Anyone else, any other questions before we end with our wonderful Karina? Карина, может быть, еще что-то, какой-то совет, что-то, может, напутствие какое-то дадите, пока никто не желает Я могу спрашивать. сказать биородителям, чтобы они просто не боялись. В Украине не все так, как показывают, не знаю, по новостям или рассказывают. Дети всегда нужны, и я думаю, что сейчас именно то время. Well, Karina can give a nice advice for all intending parents. Just do not be afraid to start your surrogacy journey, to fulfill your dream, to get a child, your baby, your newborn, especially in Ukraine, with all possible medical care and support for each surrogate and babies. And that not everything is really how it's shown in the news. So. All right, well, thank you all very much. I hope you have enjoyed this. On our YouTube channel, there is another video with a surrogate that's all with captions too, so I hope that that will help. And we're working to put up a few more for you. Yvonne, can you put our link to the YouTube? Yes, sure. Just post it to our chat. And this will go there as well, so that if you want to share this with anyone, please do. Also, I will share the link to our blog on our official site, so probably it might be helpful with some more information. Great. Well, thank you all for joining. We will also post on YouTube more information about where surrogates live. We have videos of their towns. We have videos of their utilities so that you can see that that's all working. We also have some videos of the apartments we moved them to when we moved them close to the birth center in Lviv, so that you can see the quality of those. And last but not least, I'm forgetting something. More information just about all around our surrogates. So if you have any questions, you can always reach us, me directly, or any of our team at, here's mine,
And Yvonne can put in to them the delivering dreams, reach out to Oksana, reach out to Yvonne. We'll take super good care of you, and at least make sure that we explain the whole process, and especially now when things are from the outside look really scary, we can share with you what's going on. But do look into our YouTube, because we have videos of kind of daily what's going on, so you can see what's going on the ground, both in Lviv and in Kiev, and we're located in both those places. So thank you all for attending, and we hope to see you at future webinars and information sessions. Thank you.